நம்முடைய கத்தோலிக்க திரு அவையில் நிறைய திருத்தலங்கள் இருக்கின்றன. தாய் மரியாளுக்கான திருத்தலங்கள், அற்புத குழந்தை இயேசுவுடைய திருத்தலங்கள், புனித அந்தோணியாருடைய திருத்தலங்கள் என்று நிறைய திருத்தலங்கள் இருக்கின்றன. அந்த திருத்தலங்களுக்கு லட்சக்கணக்கான மக்கள் திரு யாத்திரிகளாக வருகின்றார்கள், இறை ஆசிரை பெறுகின்றார்கள். அப்படி வருகின்ற திரு யாத்திரிகளிலே நிறைய பேர் மற்ற மதங்களை சார்ந்தவர்கள், இந்துக்கள், இஸ்லாமியர்கள் என்று பிற மதங்களை சார்ந்தவர்கள் அளவுக்கு அதிகமாக வருகின்றார்கள். அதே போல அந்த திருத்தலங்களிலே நிறைய புதுமைகளை பெறுகின்றவர்களும் வேறு மதங்களை சார்ந்தவர்கள். கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களை விட மற்ற மதங்களை சார்ந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு நிறைய புதுமைகள் கிடைக்கின்றது. அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைய அற்புதங்கள் நடக்கின்றன. காரணம் என்னவென்றால், அவர்களுடைய நம்பிக்கை வேறாக இருந்தாலும் நம்முடைய திருத்தலங்களுக்கு சென்றால் அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் என்ற ஆழ்ந்த நம்பிக்கையோடு நம்முடைய திருத்தலங்களுக்கு வருகின்றார்கள். அவர்களுடைய விசுவாசத்தின் பொருட்டு, அவர்களுடைய நம்பிக்கையின் பொருட்டு அவர்கள் நிறைய ஆசீர்வாதங்களை நம்முடைய கத்தோலிக்க திருத்தலங்களிலிருந்து எடுத்து செல்லுவதையும் பெற்று செல்லுவதையும் நாம் பார்க்க முடிகின்றது. ஆக அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, நம்முடைய கிறிஸ்தவர்களை விட மற்ற மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு நம்முடைய கடவுள் மீது அதிகமான நம்பிக்கை இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகின்றது. அந்த நம்பிக்கையின் அடையாளமாக அவர்கள் நிறைவாக ஆசீர்வதிக்கப்படுவதையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அனுபவிக்க முடிகின்றது. இதே செய்தியைத்தான் இன்றைய நற்செய்தியிலும் பார்க்கின்றோம். கனானிய பெண், வேறு இனத்தை சார்ந்த பெண், ஆண்டவர் இயேசுவிடமிருந்து அற்புதத்தை பெறுகின்றாள். அவளுடைய நம்பிக்கை தான் அந்த அற்புதத்தை செய்ய வைத்தது. தீய ஆவியினால் பிடிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தன்னுடைய மகளுக்காக ஆண்டவர் இயேசுவிடத்திலே புதுமை செய்ய கேட்டு வந்த அந்த பெண்ணை ஆண்டவர் இயேசு, இதோ யூதர்களுக்கு மட்டும்தான் நான் வந்திருக்கின்றேன், யூதர்களுக்கு முதலிலே நான் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க வேண்டும், அதற்கு பின்பாகத்தான் வேற்று இன மக்களுக்கு என்பதை அவர் வேறு விதமாக சொல்லுகின்றார். உடனே அந்த பெண்ணானவள் உரிமையாளர் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அந்த மேசையிலிருந்து சிந்துகின்ற சிறிய உணவை நாய்கள் பொறுக்கி தின்னுமே, அதே போல நானும் நீர் சிந்துகின்ற அந்த ஆசீர்வாதத்தை ஒரு நாயைப் போல பொறுக்கி கொள்ளுகின்றேன், எடுத்து கொள்ளுகின்றேன் என்று தன்னுடைய நம்பிக்கையை அவர் வெளிப்படுத்துவதை பார்க்கின்றோம். அந்த கானானிய பெண்ணுடைய நம்பிக்கையை பார்த்த ஆண்டவர் அங்கு புதுமையை நிகழ்த்துகின்றார். அதே நேரத்தில் அந்த நொடி பொழுதிலே அந்த மகள் தீய ஆவியின் பிடியிலிருந்து விடுபடுகின்றாள். ஆமன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, நம்பிக்கை இருக்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு நிறைவான ஆசீர்வாதத்தை கடவுள் கொடுக்கின்றார். அவர்கள் எந்த இனத்தை சார்ந்தவர்கள், எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று அவர் பார்ப்பது கிடையாது. ஆழ்ந்த நம்பிக்கையோடு தன்னை தேடி வந்து தன்னிடத்தில் ஜெபிக்கின்ற எல்லாரையுமே ஆசீர்வதிக்கின்ற கடவுளாக நம்முடைய கடவுள் இருக்கின்றார். ஆக வேறு இனத்து மக்கள், வேறு மதத்தை சார்ந்த மக்கள் இறைவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறுகின்ற பொழுது கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள், இறைவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள், இறைவனுடைய ஆட்சிக்கு உரிய மக்கள் ஏன் ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதில்லை? ஏன் புதுமைகளை அனுபவிப்பதில்லை? ஏன் இறைவனிடமிருந்து அற்புதங்களை பெறாமல் இருக்கின்றோம்? காரணம் நம்முடைய அவநம்பிக்கை. நாம் கடவுளுக்கு விரோதமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதனால்தான் நாம் நிறைய ஆசீர்வாதங்களையும் புதுமைகளையும் பெறாமல் இருக்கின்றோம். இன்றைய முதல் வாசகத்திலே பார்க்கின்றோம், கடவுளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சாலமன் மன்னன் கடவுளுக்கு விரோதமாக வாழ ஆரம்பிக்கின்றார். தன்னுடைய முதிர்ந்த வயதிலே நிறைய மனைவிகளை வைத்திருந்தவர் வேறு தெய்வங்களை வழிபட ஆரம்பிக்கின்றார். அதேபோல்தான் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களும் இறை நம்பிக்கையை விட்டுவிட்டு வேறு தெய்வங்களை நாம் தேடி செல்லுகின்ற பொழுது இறை ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற தவறி விடுகின்றோம். ஆனால் வேற்று இனத்து மக்கள் நம்முடைய கடவுளை உண்மையான கடவுள், நிறைய புதுமைகளை செய்கின்றவர், இங்கு சென்றால் புதுமை நடக்கும் என்று நம்பிக்கையோடு வருகின்றார்கள், ஆசீர்வாதத்தை பெறுகின்றார்கள். எனவே அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, நம்முடைய கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தை நாமும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு தடையாக இருக்கின்ற நம்முடைய அவநம்பிக்கையை விட்டுவிட்டு உண்மையான கடவுள் மீது ஆழ்ந்த நம்பிக்கையோடு வாழ்வோம், ஜெபிப்போம், இறை ஆசிரை பெற்று
மகிழ்ச்சியோடு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் தொடர்ந்து வாழ முயற்சி செய்வோம். அதற்கான வரம் வேண்டி தொடர்ந்து இந்த நாளிலே ஜெபிப்போம். ஆமென். The Holy Mother Church today celebrates the memorial of Saint Scholastica, who is the patron saint of nuns. Both Scholastica and Saint Benedict are sisters and brothers. They both gave themselves to God and gave top priority to deepening their friendship with God through prayer. Little is known about Scholastica's early life. She founded a religious community for women near Monte Cassino, 5 miles from where her brother governed a monastery. The twins visited each other once a year in a farmhouse because Scholastica was not permitted inside the monastery. They both spent these times discussing spiritual matters. According to the dialogues of St. Gregory the Great, the brother and sister spent their last day together in prayer and conversation. Since Scholastica sensed her death was close at hand, and she begged Benedict to stay with her until the next day. But he refused her request because he did not want to spend a night outside the monastery, thus breaking his own rule. But Scholastica asked God to let her brother remain, and a severe thunderstorm broke out, preventing Benedict and his monks from returning to the abbey. Benedict cried out, "God forgive you, sister. What have you done?" Scholastica replied, "I asked for a favor of you, and you refused. I asked God for it, and God granted it." Brother and sister parted the next morning after their long discussion. 3 days later, Benedict was praying in his monastery and saw the soul of his sister rising heavenward in the form of a white dove. Benedict then announced the death of his sister to the monks and later buried her in the tomb he had prepared for himself. Friends, today the Gospel reading talks about Martha and Mary. Martha and Mary are sisters. The Gospel presents to us how they received Jesus. Martha is very busy and anxious as to what to give and how best she could receive Jesus in her house. But whereas Mary was quietly sitting at the feet of Jesus listening to his message. There are so many other things which really bothered Martha when she saw her sisters sitting at the feet of Jesus listening to his message. There were also certain customs regulating the activities of men and women while showing hospitality to guests. Generally, it was not permitted for a woman of the household to sit with a male visitor or engage him in conversation. They would just extend a greeting and stay discreetly away when the male guest was present. Martha is upset that her sister has broken the boundary by sitting at the feet of Jesus, listening to his words. This was, this was equivalent to Mary assuming the role of the man in the house, certainly not an acceptable situation. So Martha does her best by requesting Jesus to send her into the kitchen for the preparation of food and follow the custom. Jesus, by becoming aware of Martha's worries and anxieties, says clearly that she has chosen the better part. He tells Martha that both service and listening are important, and both are equally praiseworthy. And also, in her anxiety to be an excellent host, she spreads out all her energies to prepare an excellent meal. She had no time to listen to the Master's words of divine wisdom. Her work was excellent and praiseworthy, yet she should not have excluded from listening to Jesus while doing the good work at the same time.
The anxiety of a person may lead sometimes to overlook what is more important in life. Jesus, in fact, never wanted to work to be separated from prayer. He wanted a balanced life between action and contemplation, and both are necessary and important. Friends, work and prayer have become a solid Christian foundation. So, in our lives as well, let us always pay attention to both how we balance prayer and work. Sometimes we may be so busy with our work, forgetting about prayer life. So, let's try to find a balance.